Hi there, it's Miss Gasparian. Today we are going to discuss a very huge topic which is called gerunds and infinitives in English. Today we are going to discuss, as mentioned, gerunds and infinitives. Let's go with gerunds. Gerund is the ing form of a verb used as a noun. So, let's look at this. How can we form the gerund? The base form of the verb plus ing. For example, I enjoy working hard. Here, working is our gerund. How can we form the negative gerunds? In this case, we are going to use not plus gerund. Let's look at the example. Not mastering English is a big problem nowadays. Not mastering is our gerund. Gerunds have different positions in a sentence. Gerunds are used as a subject of a sentence. For example, studying can provide bright future. What can provide bright future? Studying. Here, studying is the subject of the sentence. Անգլերենում ջերունդը ունենում է տարբեր կարգավիճակ։ Ջերունդը կարող է հանդես գալ որպես նախադասության ենթակա։ Օրինակ, սովորելը կարող է ապահովել պայծառ ապագա։ Ինչը կարող է ապահովել պայծառ ապագա, սովորելը։ That's why սովորելը այստեղ հանդես է գալիս որպես նախադասության ենթակա։ So, a gerund's position in a sentence, gerunds are used as objects in a sentence. For example, people do not understand my worrying. Who do not understand? People. What do they don't understand? My worrying. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ gerundը նախադասության մեջ հանդես է գալիս որպես խնդիր։ So, gerunds as object of preposition. For example, they are excited about going abroad. Here, what do we have? About, which is our preposition, and we have going, and they are together are considered to be gerund. So, how else can we make up gerunds? Having by plus gerund. For example, one enjoys his life by traveling abroad. Another way is go plus gerund. Like, I will go shopping with my family in the upcoming week. So here we have go shopping. In this case, we consider that we have gerund. Gerund-ը անգլերենում կարող է կազմվել by եւ go կապակցությունների օգնությամբ. So, now let's talk a little bit about infinitives. How can we form the infinitive? To plus the base form of the verb. Infinitive is to plus the simple form of a verb. And to make up the negative form of the infinitive, we are just adding not. Not plus infinitive. So, անգլերենում infinitive-ը կազմելու համար մենք օգտագործում ենք to գումարած by-ի հիմքը. Infinitives in English can be the subject of the sentence. For example, to drive very fast here is not advisable. Անգլերենում infinitive-ը կարող է հանդես գալ որպես նախադասության ենթակա։ Օրինակ, վարելը այստեղ շատ արագ խորհուրդ չի տրվում։ Ինչը վարելը։ So, վարելը համարվում է այստեղ ենթակա. Infinitives in a sentence can have different positions as mentioned, and infinitives can be as a purpose of object. For example, they entered university in order to become a professional. Անգլերենում ինֆինիտիվները կարող են հանդես գալ որպես նպատակի պարագա։ Օրինակ, նրանք ընդունվեցին համալսարան, որպեսզի դառնան մասնագետներ։ Ինչու որպեսզի դառնան։ So, there are a lot of differences between gerund and infinitive. Now, I suggest discussing these differences. Gerunds often follow verbs that indicate that an action is happening or has happened earlier. The action expressed by the verb comes at the same time or after the action expressed by the gerund. For example, we enjoy going to concerts. So, infinitives often follow verbs that indicate that an action will or could happen. The action expressed by the verb comes before the action expressed by the infinitive. For example, we hope to go to the concert. Verbs that are followed by a noun phrase plus infinitive can also be followed by a gerund.
The gerund makes it general and the infinitive makes specific the person indicated. Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ gerund-ը եւ infinitive-ը կարող են օգտագործվել միաժամանակ բայերի հետ։ Gerund-ը նախադասությունը դարձնում է ավելի ընդհանուր, իսկ infinitive-ը նախադասության մեջ մատնանշում է որևէ անձի. So, let's look at the examples mentioned above. They allow smoking at the cafe. This is general. They allowed me to smoke at the cafe, and this is specific. I like cooking in general, yeah? That's why we use gerund. I like to cook. She started losing weight. She started to lose weight. So, to sum up this, we can say that gerunds are used for general information, infinitives are used for specific information. So, when a specific performer of the gerund action needs to be indicated, a possessive noun or a possessive determiner is used. For example, I really like ants coming to my house. John's reading annoys me. Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք անգլերենում օգտագործենք gerund եւ միաժամանակ ցույց տանք թե ով է gerund-ի կատարողը, մենք օգտագործում ենք ստացական հոլովը անգլերենի. For example, ants coming, օրինակ Աննայի գալը, գալը Աննայի. John's reading, Johnny կարդալը. So, when these expressions are followed by a verb, the verb ends in ing. It's no use, it's no good, be a waste of time, it's worth, can't help, feel like. Please look at the sentences. So, some verbs can be followed by ing or infinitive too with little or no difference in meaning. Begin, start, intend, continue, bother. Let's look at one example. It started raining. It started to rain. Here there is no difference. He has finished to work. He has finished working. Can you see the difference? No. And here you can use these verbs to make up your own sentences and to see that there is no difference in meaning. So, some verbs can be followed by ing or infinitive too with a difference in meaning. It means that here we can feel the difference between gerund and infinitive. For example, he stopped looking at me. Նա դադարեց ինձ նայել. He stopped to look at me. Նա կանգ առավ ինձ նայելու համար. Այսպիսով, մենք կարող ենք օգտագործել gerund-ը եւ infinitive-ը, որոնք կարող են տարբեր նշանակություն ունենալ նախադասություններում. So, my dears, we finished today's topic, which was about infinitive and gerund, how to form the infinitives in English and gerunds in English. And we saw also the differences between gerund and infinitive. So, at the end of the video, in the description part of the video, you can see the link. Click on the link and practice the infinitive and gerund in English. Thank you so much for listening to me. Hope you will learn a lot.